introducción nosotros dos, pero sí me gustaría que ustedes, si nos pueden decir al menos rápidamente su nombre y de qué asociación son, ¿no? De cuál de las YMCA locales, para saber quiénes están con nosotros esta tarde. Empezamos con Antonio. Antonella, Santiago. Soy Christopher, soy de Inca. Yo soy Iván de Inca Valparaíso. Espera, un segundo. Yo soy Iván de Inca Valparaíso. Juan Neira, Inca Valparaíso. Daniel Piñero, Inca Valparaíso. Maya, ahora IMCA Santiago, pero normalmente IMCA en Alemania. Okay. Me llamo Yael y también soy de Alemania, pero ahora de IMCA Valparaíso. Me llamo Ricardo y soy de IMCA Cerro Navia. Me llamo Caroline y soy IMCA El Paraíso. Me llamo Mario y soy de IMCA Alemania y también en Santiago ahora. Me llamo Francisco y soy de IMCA Santiago. Hola, soy Eduardo de la YMCA de Colombia, de Agentes de Cambio y ahora en el Comité Ejecutivo de Latinoamérica y el Caribe. Hola, soy Javier, también agente de cambio y de la IMCA de Santiago. Hola, soy Valentina de la IMCA de Santiago. Gracias. Bueno, ¿alguien que quiera comenzar? ¿Alguna pregunta, alguna reflexión, comentario de lo que hemos experimentado el día de hoy o aquellos que han estado con nosotros la semana? ¿O alguna pregunta así que no se mueran las ganas de hacerle a Carlos o a mí? Sin temor. ¿Quién es? Bueno, para romper la tensión, creo que bueno, muchas de las preguntas las hicimos más o menos en la mañana, lo más probable, pero quizás, Carlos, cuéntanos tú cómo estos jóvenes que están acá, y nosotros también, me incluyo obviamente, se pueden identificar un poco más con el proceso. ¿Cómo hacemos que ellos tengan los espacios en sus movimientos para que se enamoren de la institución? Y también para ti, Arturo, Antonio. Okay, thank you. The challenge we face at the World Alliance is that we don't have a direct access to young people. That is not our role. We have access to the area and national movement. We don't even have access to the local association. We have 3 cohorts of change agents. We have access to them through our database. We can send them email. But we have to make sure that we inform the national movement about the communication. So there is a lot of steps we need to follow. But the best way to be in touch with you is through social media, because at this level there is no control. So it will be good if we have a way, we need to agree with the area and national movement that you register to the major channel on social media through Facebook. There is a special group for young people from Change Agent through any of those things, so that if there is a message, you can receive the message, and if you want to also send a message, we can also receive the message. Because through social media, there is no barrier, there is no frontier. So how can we use the social media to be in touch with you and for you to exchange? So this is something we need to look at. Javier, solo para estar seguro, la pregunta es ¿cómo enamoramos a los jóvenes? Sí, exacto. Okay. Creo que yo quiero compartir dos reflexiones. Quiero contestar esa pregunta y otra sobre los obstáculos que me quedé pensando después del panel. Sobre cómo enamoramos a los jóvenes, yo la pregunta más bien se las devolvería. ¿Por qué se enamoraron ustedes de la UY? Yo me acuerdo cuando llegué a la UY por primera vez, fue por el deporte. Y eso realmente no fue lo que me enamoró de la organización, ¿no? Yo iba a la UY a hacer deporte. Fue cuando conocí el programa de líderes de la UY y experimenté el voluntariado y conocí los programas sociales de la UY que yo me enamoré de la UY. Entonces, y me imagino que la historia de la mayoría de ustedes es muy similar. Es por ese trabajo voluntariado y el poder ver
cómo como organización y como personas aportamos a un mundo mejor, es que sabemos que esta es una organización potente con la capacidad de transformar comunidades. Entonces yo diría, ¿qué pueden hacer? Justamente eso. Lo mismo por lo que ustedes llegaron a la organización, que estoy seguro fue por el trabajo de campo que se hace en las comunidades. Entonces yo les diría, ¿qué fue lo que les enamoró a ustedes? Y repliquen eso, ¿no? Y lo otro, me quedé pensando y mucho en lo de los obstáculos, y lo platicaba también con Carlos en otro contexto, más en el contexto del trabajo y las relaciones internacionales y la burocracia y la política institucional que tenemos, etcétera, etcétera, que a veces no avanzamos. Y creo que los mayores obstáculos para que los dirigentes den espacio a los jóvenes, y también muchas veces para que ustedes se apoderen y se apropien de los espacios, es el miedo y la falta de confianza, ¿no? Creo que muchas veces tenemos como jóvenes temor, ¿no? De qué va a pasar, cómo van a reaccionar. Hemos visto casos que a lo mejor si un joven plantea una pregunta y no les gusta, lo hacen a un lado. Entonces eso nos genera miedos, que son naturales. Y al mismo tiempo perdemos confianza. Entonces cuando ya no confiamos en nuestros dirigentes, automáticamente nos replegamos. Y al mismo tiempo, si nos ponemos en la posición de los dirigentes, pues también hay veces que ha habido errores. Entonces eso genera desconfianza o genera mayor temor a no dar el espacio, porque puede haber mucho en riesgo, ¿no? Puede haber un riesgo de reputación, puede haber un riesgo de patrimonio, puede haber un riesgo de enojar a algunos grupos. Entonces yo les diría, esos son obstáculos importantes y lo quisiera reducir a esos dos. Pero esos obstáculos se pueden derribar, y por eso lo ligaba con el por qué ustedes están en la asociación y por qué se enamoraron de la asociación. Porque yo creo que nadie va a cuestionar ese trabajo social de la UAI, que ustedes sí tienen la capacidad no solo de replicar, pero también de expandir y de hacer que más jóvenes quieran ser parte de esta organización, o si no son parte de esta organización, al menos que sean jóvenes que en otros espacios también quieren cambiar a la UAI, porque no todos los jóvenes deben ser para la UAI, ¿no? Aquí estamos para la comunidad, no para la organización. I did not maybe get the question very well. So now that Antonio explained, how do you fall in love with the YMCA, I could re-answer that question. It's almost the same like how you fall in love with a boyfriend or a girlfriend. It's almost the same mechanism. First time it could be, in French we call it coup de foudre. It happens suddenly. You see, you like it, you want to be, and you find a way to go around. Or you spend time, you do the same activity, you are doing things, and then gradually you are feeling, if you don't find that person, you don't feel comfortable, then you know that you are in love with that person. But in both cases, what happens is when your aspiration, when your vision overlap with the vision of the organization, then you fall in love. For instance, if your aspiration is about peace, you just want peace in the community, and you see that in YMCA, most of the time they talk about this peace, these two come together, you will fall in love. So the answer to how you fall in love in the organization, or how do you encourage other young people to be, is to identify the cause. We talk about that cause. Each of us, there are 2 or 3 things that make us who we are, that is very important for us. So how do we make those things overlap? This is how we're going to bring other people and stay. Because whatever I'm doing is meeting my own need, but it's also meeting the societal need. That will be my answer to that. Yeah. Carlos, a mí me gustaría, digamos, aprovechar este momento para tener una visión global sobre, desde esa experiencia que tienes, tanto en África como en la Alianza Mundial y en estos momentos desde la posición de secretario, ¿cómo ves los procesos de jóvenes, de voluntariado en América Latina y el Caribe
porque bueno, nosotros tenemos una perspectiva muy desde lo regional, a veces somos muy críticos sobre nuestros mismos espacios, nos damos duro sobre las cosas buenas, sobre las cosas malas, pero sería interesante en este momento conocer a partir de tu experiencia con los jóvenes de África, de Europa y del resto de regiones, como qué cosas buenas y qué opciones de mejorar tenemos nosotros en la región, como qué retos tenemos. Me gustaría como tener en este momento esa visión que tienes sobre el proceso aquí en la región. Thank you. I'll better give you the example of Africa. Many people, especially young people, volunteer because they don't have a job. They are not going to school. They are not doing anything. So instead of staying idle, they get away to volunteer. Or those many young people I know, they volunteer because they expect that if I go to the YMCA and volunteer, next time I will go to London or I'll go to the USA to participate to the camp. There is something, so it's very transactional. They transact. And there's nothing bad with that. But what I observe also is that when they come with the expectation, then they meet other people, they are working with young kids, they are doing things, then their perspective change completely. So the voluntary move from the head to the heart. Because we can be a volunteer with our head. We calculate, it's just something physical. But then volunteerism comes to the heart. When it comes to the heart, some things is completely different. So how do we educate? Let's come back to education. How do we educate ourselves or young people in the school, in the YMCA, in the church, about the importance of giving something to the community, even if you don't have? So there are three things we give. We give our time, we give our talent, and we give our money, our treasure. The time we have, our talent, and our treasure. Through the education, if you are able to teach those things to young people, to say, it is important as human being to give back. Not just to take, but we have to give back. And there are the three things. If you can give one of the three, it's important. Your time, like after school program. So if I'm a student, how do I understand that to give 1 hour of my time to help young people to do their homework, I'm contributing to the good humanity. My skills, I like to sing, so maybe I go and sing, or if I have some money, not a big money, something. So my answer to your question is that the big challenge is that we don't educate ourselves, we don't educate young people on the value of voluntarism. We have to do the education. We have to make sure that it's important for us to give something back. In North America, they talk about philanthropy. Yes, mainly it's about money, it's about the third one. But overall, as a human, we don't just give money. We give our time, we give our talent, we give our money. So these three should be part of the education we give to young people. I'm not sure I answer your question. Okay. Ya. Voy a aprovechar un poco que es un espacio algo más íntimo. Y hacerle una pregunta un poco más directa, ¿sí? Viendo un poco que la región de Latinoamérica es bastante más conservadora en algunos sentidos, ¿qué desafío nos plantean ustedes hacia nosotros los jóvenes para poder un poco cambiar ese pensamiento, no sé, esa forma de ver las cosas, que es un poco más conservador, ¿no? Y que todos sabemos que necesitamos el cambio. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo nos desafían a nosotros para poder ir haciendo transformaciones reales en nuestros movimientos?
no sé si voy a responder directamente a tu pregunta. No te estoy evadiendo. La realidad es que, porque yo tampoco lo tengo claro, ¿no? Lo que mi sentir, ¿verdad? Y es muy personal, no hablo institucionalmente. Mi sentir es que el mundo está... Use the mic. No. ¿Ya? ¿Mejor? Mi sentir es que el mundo está caminando en una dirección muy rápido, ¿no? Con muchos cambios, y que nosotros no estamos teniendo la capacidad de ir acorde a esos cambios, y que la brecha cada vez está siendo más grande. Y cómo inspiramos, ¿verdad?, a todos los que forman parte de la asociación para, ya no digo ir a la misma velocidad porque va a ser imposible, pero sí atrevernos a perder algunos miedos y dar algunos pasos muy concretos que son necesarios, ¿no? Entonces, honestamente no lo tengo claro, no sé cuál es la respuesta de qué es lo que se tiene que hacer. Y ahí más bien yo diría, más bien ustedes díganos, ¿cuál es? Yo creo que es un desafío compartido, ¿no? Porque yo no tengo la respuesta, y miren que le doy vueltas porque lo veo, ¿no? Y en muchos contextos, en verdad, les decía, aquí con el tema de la adopción monoparental, pero también cada vez más el matrimonio igualitario se está aprobando en la región. En Uruguay la aceptación de, por ejemplo, de la marihuana. O sea, hay muchos cambios sociales bien profundos en nuestra región que impactan a los jóvenes y impactan a la asociación. Y muchas veces son temas tabú que ni siquiera ponemos en la mesa y estamos hablando. Entonces, ¿cómo en una organización tan conservadora, de una organización de 175 años que ha hecho las cosas bien y por eso seguimos vigentes, cómo nos aseguramos que nos vamos adaptando a esos cambios sin perder quiénes somos, sin perder el enfoque de por qué estamos aquí, sin perder el enfoque de cuál es nuestra misión, sin perder el enfoque de que tenemos que tomar decisiones no por tendencias en el mercado, no porque de repente hay un boom de una moda, ¿no? ¿Cómo distinguir entre qué es moda y qué realmente es un cambio profundo que nosotros tenemos que atender? Yo creo que ese es el balance que nos está costando mucho encontrar, y yo creo que es generar un pensamiento colectivo, ¿no? De entenderlo, intentar entender cuál es el cambio y cómo lo abordamos. Honestamente no lo tengo claro, pero lo que sí veo es que esa brecha cada vez se está haciendo más amplia. Yeah, that's a very deep question. Because we don't know what is right, what is the truth. It's when you are sure that this is the right thing to do, then you put your own energy. But when you are not sure, that's why those who make car or bicycle, they put a brake. That's when it's going too fast, you can brake. Now, what is the brake in our society? We don't know. I'll use the word intimate. I'm going to share some experience in my own family with you. Maybe 20 years ago, my elder daughter brought the issue of gay or lesbian, and I was I say, I don't want to hear that, because I grew up thinking, my teaching is that is not good. 20 years ago, my daughter always remind me that up to today, said, do you remember we were in a particular place? She remember, me I forgot. She said, you remember you nearly killed me when I brought this issue. Because today I will come back, I will talk about safe space, we are taking and say, hey, Dad, you remember 20 years ago what you did. But what happened to me is not the YMCA who helped me to change my view. My kids helped me to change my view. They helped me to understand. So I never stay where I was, but I move because I have my children who educated me to see the world differently.
And sometimes they think I'm even more ahead of them because my kids are not just, I have 4 children. My kids are not just the 4 at home, but it's all those young people in the YMCA. So I'm hearing for thousands of children that help me to shape the world. So what brings change is about narrative. Which narrative are we using? Which world view are we using? Are we using 1955 narrative? Are we using 2000 narrative, or which narrative are we using? That's why, as a global organization, it's important that we redefine our narrative. What is our narrative? What form the way we see the world? Now we are talking about 3D printing. Are we seeing the world in 3 dimensions? Are we still seeing it black and white? Because when you see in different dimensions, you know that the world is not that black and white. Now, some guy like me, I have a tendency to see the world black and white. But she will help me to see the world in the different dimensions. So how do we have this intergenerational dialogue to help us to see the world in a different dimension? And sometimes you go to a movie, you have to put these 3D glasses to see really. You should be those glasses that we should put on to see the reality. So that's what is important. It's a dialogue. It's a journey. It won't happen overnight. It took me more than 15 years to change my mind on something. But you should allow your parents, your elder brothers, because we have been programmed. It's like computer program. When you are programmed this way, you cannot change yourself. Someone needs to do a different program, a different code, so that you start thinking differently. And that code is what you are talking about, the narrative. So don't lose hope. Create space where you interact with gray hair like me. We call it in Africa reverse mentoring, because in Africa we believe that the older people will mentor the younger people, but now we create this world of reverse mentoring, that younger people will mentor the older people, so that we have different expressions. Y si me permiten complementar, es bien importante lo que dice Carlos, porque a veces en el contexto latino, a veces no somos tan directos. No somos tan directos y no nos atrevemos muchas veces a decir las cosas en aras de mantener una armonía o de mantener una relación, ¿no? Siempre le damos la vuelta. En algunos países, México es el caso, nos cuesta decir no, queremos decir no, pero no lo decimos, ¿no? Entonces, también en ese contexto hay que tener valentía, ¿no? De decir las cosas, de señalarlas. Ahorita contaba Carlos esa experiencia personal que él tuvo. Yo les quería contar también una personal, y digo, porque la miro aquí. Yo le decía, después de la charla que tuvieron el otro día sobre el tema de género en la UAY, o mujeres, etcétera, yo le contaba algo a Patti que nunca le había contado. En el 2006 que yo la conocí, ella me hizo consciente de mis machismos. Yo no era consciente de ello hasta que ella me lo señaló. Entonces, si nosotros no nos damos ese feedback, ¿no? ¿Cómo lo vamos a saber? Entonces, es bien importante esa retroalimentación que dice Carlos, de arriba a abajo, de abajo a arriba, y también de pares, ¿no? De iguales. Eso es bien potente, porque es lo que nos va a llevar a ser mejores personas, mejores organizaciones y mejores comunidades. Ok. Bueno, he tenido la oportunidad de participar desde hoy y hay una cantidad de sensaciones, de sentimientos y de pensamientos que se me vienen a la mente el estar acá. Cuando escuchan reiterada oportunidad de hablar del empoderamiento juvenil, en el que siempre visualizan la prioridad de los jóvenes cuando hablan de la importancia que tienen estos para el movimiento, y me doy cuenta que se generan este tipo de eventos que son súper importantes y significativos para el avance y para el crecimiento de nuestros jóvenes, pero veo como una limitante el tema de recursos económicos, el que en este caso solo puedan participar algunos y que sea un cupo muy limitado, y que
el factor económico sea una limitante para que ellos puedan participar, puedan empoderarse, puedan crecer y puedan efectivamente ser los agentes de cambio del movimiento nacional e internacional. Y me preocupa porque, bueno, hablo desde la web de Valparaíso y creo que también el movimiento a nivel nacional tiene dificultades, que los chicos tienen problemas económicos. Y el no poder estar participando por esa limitante me parece una sensación súper de tristeza, de un poco de disgusto y decir, estamos hablando de empoderamiento juvenil, pero hay muy pocos jóvenes que están acá. Yeah, during the coffee time, Antonio and I were talking. If you have money, the change agent program will multiply. It will be more than the two from national movement. We should have more space for people to be trained on the higher level, do many exchange. Where do we get the money from? We don't have the money. A change agent program, in average, costs around $2,000 for the global events. $2,000. So if your YMCA will send you, will cost $2,000 for the global events. Average, it might be more than that. So you send two is 4,000. Let's say 5,000. Now, I'm aware that there are some YMCA, $5,000 is a lot of money. But at the same time, there are some other YMCA, $4,000 is peanuts. I know YMCA who have in the balance sheet billions of dollars. The bank, there is in the bank. They have the building that is worth billions of dollars. We are in the same family. The money, when we put in the YMCA family, the money is not a problem. You know, I'm going to ask money for other organizations to tell me, why do I give you money? You have a big hotel in Hong Kong. When I was in Hong Kong, I was staying in your hotel in Harborview. You want me to give you the money when you have that hotel? But I have no control on the money of the Hong Kong hotel. I don't have it. But this is how we are perceived. When we talk about equity, we don't have it inside an organization. So resource is a big question because we don't share. Now, some YMCA give us resources to do some work, very calculated, but the priority is not yet on the youth empowerment overall. Youth empowerment is still at the head. Some people is not even in the hair, it's not in the brain, it's here. So it will go. It will go, maybe when you come here, things will happen. But how do we make a change? It's to repeat and to repeat and to repeat and to repeat and to repeat. Don't get tired. Don't get tired. Let's move. Let's make it happen. When next time in the executive committee, what is the percentage of money that is allocated for young people, for youth empowerment? And don't, especially, this is my advice to you, the young leaders. In our international meeting, I see young people will come. Overnight, they will go for party. They come back to the hotel or the place very early in the morning, and they will be late to the session, and during the session, they will be sleeping. Why do I spend $2,000 on someone who go and party and go sleep? Now, if I see that, next time I won't send young people, because to party, you don't need to go to London to party. You just go to the club here. It's cheaper, $100, you go and party. But if you spend $2,000 on you can party the last night because you can sleep on the plane, but when you are there, you need to be very serious on doing that. So it's a win-win situation. So someone asked the question I could not answer to that about trust. How do we build trust? Is that you do what you say you want to do. And if I don't do what I say I want to do, you won't trust me. So I'm encouraging the national movement to sign a contract with the young person. I'm signing a contract with you. I'm investing money on you, but this is what you need to give back. Maybe not to the organization, but when you are train another 10 people. That's something we need to do. But the resource issue, it's a critical issue. The day we have additional resources, we'll have more young people. The day the top leadership of YMCA will have the resource, can free a little bit more resource for young people, things will be different.
como bien decía Juan, que muchos o algunos van, o suele pasar que algunos tienen mucho y algunos tienen poco, en vez de ser equitativo las cosas. Pero más que eso, lo que yo he visto, la problemática mayoritariamente, es que mucha gente, me confundo, mucha gente entra a la UAI por los beneficios que entrega la UAI. ¿Y de qué sirve que alguien entre solamente por los beneficios y no por la pasión que siente o por el sentimiento o por el amor al voluntariado como estamos nosotros acá? Y la mayoría de las personas que entra a la UAI, que yo he visto, entra por ya sea un viaje o los beneficios que le da la UAI en sí. Y cómo se podría solucionar eso a nivel, más que nada acá en Chile, yo lo he visto, o en Santiago. We are human beings. And I don't know any human being who is not driven by benefits. We all were driven by something. Maybe your benefit is to see the smile of the kid you are working with. It's a benefit. The first time I joined the YMCA, I will tell you my secret. The first time I joined the YMCA, there was a girl in that group that I was looking at. And for me, the best way to get closer, then I joined the group to get closer. And we were doing the activity together. I'm getting closer and closer. And then the girl left. And I stayed. Because I found something bigger than that relationship. Encontró otra mujer. You found another girl. No, not at that level. Somewhere else. So we all have interests. We want the benefits. But this is where the challenge with the YMCA is bigger. Let's swap the short-term benefits by the long-term benefits. We all will be coming for a short-term benefit, the travel, the food, the ambience or something. But if we can bring a long-term benefit, a better world, a safe environment, a job for everybody, then you can see, okay, my small benefit is nothing compared to this is why people will stay. We might lose people because they won't see it, but some people will stay. So is the YMCA able to give the long-term benefit for young people to stay? Is the YMCA able to give the reason, in French we say raison d'être, the reason why we exist to people, to say, what it is, if I have a lot of money, I travel all the time, but people around me don't have a food. It doesn't make sense. So it's better that I share the food, then it give me a bigger cause. So, or how can the YMCA provide that bigger benefit for people? But each of people will come. You know, I know people who come to the YMCA because of football. This is Antonio says sport. That's the benefit. We cannot, this is a human being, we cannot avoid it. But when you come with sports, you open that door, you see something bigger than sports, then you'll forget about the sport and you get something else. Are we able to give that bigger thing to young people, to the community? That is a challenge to our organization. Tenemos ya que ir cerrando por los tiempos, entonces a lo mejor yo diría una o dos reflexiones de cierre para ya poder terminar acá y ya que porque también nos están esperando para el almuerzo, entonces a lo mejor una o dos reflexiones de alguno de ustedes, una reflexión final de Carlos y mía y ahí cerramos, ¿les parece? ¿Alguien que haya hablado? Bueno, una pregunta para los dos es, cuando entraron a la asociación, ¿entraron por un beneficio, llamémoslo de esa forma, o entraron quizás por una motivación? Pero a medida que fueron pasando los años, me imagino que hicieron un clic y vieron algo distinto. Hoy en día los dos son representantes de la alianza, uno de la Alianza Latinoamericana, que es el órgano más importante de Latinoamérica, y otro a nivel mundial. ¿Qué los motivó
a llegar a ese lugar? ¿O qué vieron en su comunidad o qué vieron alrededor de ustedes para poder liderar esta asociación? ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría cambiar a futuro? ¿Y cómo ven un poco la sociedad, los jóvenes, en 10, 15, 20 años más? Es una pregunta con muchas respuestas y no sé si me voy a acordar de todo, pero creo que una de las cosas que nos motiva a todos nosotros a seguir aquí es que esta es una organización que te genera mucho orgullo. Cuando uno escucha la historia de impacto de la organización, no solo que estamos en tantos países, no solo que estamos en tantas comunidades, que servimos a tantos millones de personas, ni que hemos ganado premios Nobel, o bueno, hemos sido referentes para ganar un premio Nobel, o que inventamos el básquetbol, etcétera, etcétera. Yo creo que nos llena de orgullo cuando sabemos que en Nicaragua hay un programa de seguridad alimentaria garantizando que familias rurales tienen acceso a comida sana. O nos llena de orgullo cuando en Medellín vemos cómo los jóvenes están trabajando para la prevención de la violencia y la UAI se mete en algunos de los barrios más violentos que existen en la región y logra ser un factor de paz y de convivencia en esa comunidad. O cuando vemos la experiencia que nos contaban ayer en Cerro Navia, y son miles de historias, ¿no? Me puedo llevar todo el día y tal vez no acabar, y eso es lo que nos llena de orgullo, ¿no? Que vemos la capacidad que tiene esta organización de incidir en nuestras comunidades y de generar un cambio. Cuando vemos que la UAI, desde mucho antes de que empezara este fenómeno migratorio, hemos sido referente en temas de migración y refugiados y de atender a millones de personas a lo largo del mundo. Todas esas historias nos dan mucho orgullo y es lo que nos mantiene aquí, ¿verdad? No es el que si inventamos el básquetbol, no es que si el Premio Nobel de la Paz, es eso que vemos en el día a día y que poco a poco vamos conociendo y que sobre todo los que han tenido oportunidad de participar en intercambios internacionales, me imagino lo habrán visto cuando van y conocen esas otras asociaciones, o no solo internacionales, muchas veces nacionales, ¿no? Cuando uno va al norte y ve a lo mejor lo que hay en Iquique o en Antofagasta, o va uno al sur, o ve a uno a Valparaíso, los de Valparaíso vienen a Santiago, nos permite ver que la asociación es mucho más de lo que vemos en la inmediatez, ¿no? Es más del gimnasio, es más de placeres, es más de, o sea, la organización es mucho más que cualquiera de nosotros. Yo creo que eso es lo que nos llena de orgullo y nos ayuda a mantenernos acá. Y en mi caso particular, que quisiera cambiar son muchas cosas, pero no, yo creo que una de las principales motivaciones es que está muy relacionado a lo que decía al principio, que tenemos que empujar cambios que son muy visibles y que incluso desde estos roles, yo le compartí a Carlos en la cena el otro día, yo creo que en nuestros trabajos a veces es muy frustrante que podemos ver el potencial que tenemos como movimiento si colaboráramos más, si hiciéramos más cosas juntos, pero lo difícil que es lograrlo, ¿no? Por barreras geográficas, barreras tecnológicas, barreras políticas, barreras institucionales, pero podemos ver el potencial, ¿no? Y eso yo creo que es lo que nos motiva, al menos a mí, estar en estos puestos, que no pierdo la esperanza de que podemos ser una organización mucho más relevante para los jóvenes y una organización genuinamente de jóvenes. Yo creo que eso es lo que a mí me motiva a estar acá y les digo, así como ustedes tienen sus frustraciones también, créanme que también nosotros tenemos las nuestras y el otro día yo me desahogaba con Carlos, ¿no? Ahora que estamos hablando de plan estratégico, que hablamos de cómo lo financiamos, o sea, también vemos el potencial y a veces dices, bueno, pero ¿por qué no damos el paso? ¿Se va a hablar Carlos? Okay. You people, you are asking a lot of difficult questions. I remember when I was in the primary school, the first time we want to learn something about science, we put a seed of corn on the soil, in the small box, and we have to water it.
And the teacher said, don't put too much water, just small water, and keep it on the place. And then after 3 days, there's something coming out of it. And that moment of seeing that small seed of when you put it on the soil and you work on it, and then something is coming. And then you work, it is coming, growing, becoming big things. That's feeling. It's the most, for me, it's the most amazing moment to see something. Or later on you have an egg for a chicken. And then later on you see this small chick come out and it's growing. That feeling is something I think the Creator put on all of us to be a creator or to allow life to come out of something that might not have life. And for me, that's a lot of motivation. To say, how do we give life to things that normally does not necessarily carry? They carry life, but if we don't give them the condition, the life will not come out. There are a lot of opportunity, a lot of life that was destroyed because they don't have the opportunity. So what drives me personally every day is the ability to see those life growing here and there, those small chicks coming out of the egg and all those type of things. They smile. All those are what carry me because I believe that this is my calling. I believe that's what I've been called for. Either I'm the Secretary General of the World Alliance or not. You know, Secretary General of the World Alliance is nothing. Zero. It's nothing. It's a lot of white hair. But what is more important is the commitment to something bigger than all of us. Is this protection of the life, this life that comes, the protection of the talent that becomes something else, and the opportunity to grow, to make the change. George William was one person in 100 and many years ago. At that time, there was no SMS, no fax, no electricity. Today, our movement is about 60 million, but we have 1.8 billion young people out there we have not reached. If I can be not the full George William, if I can be just the G, I will be happy. That's what keeps me going, and that's what I want to transmit to also young people to say, there's a lot of potential of life coming out of the seed of corn, a seed of something, or a small egg. Those are there. We need to make those opportunities become a reality so that our world is more equitable world, a joyful place to be. That is what motivates me all the time. Bueno, para cerrar el espacio, la verdad es darle las gracias tanto a Antonio como a Carlos de crear y pedir también estos espacios con nosotros, que creo que son los momentos donde nosotros nos reencantamos de lo que es el movimiento y también donde podemos creer que el cambio no es imposible. Al final somos un grupo de jóvenes que estamos aquí, no estamos de fiesta, por ejemplo, que en este momento podríamos estar con nuestros amigos o haciendo cualquier otra cosa, pero preferimos estar acá escuchando, aprendiendo. Entonces estos lugares son los que causan, creo que, gran impacto en nuestras vidas. Entonces es como darle las gracias por la conversación, por aceptar nuestras preguntas, por contestarlas o no, pero que sepan como que para nosotros este espacio es muy importante y es muy valioso también lo que sentimos por eso. Gracias a ustedes. You want to say some closing words? Yes. For me, this interaction with young people is the most important when I travel, because you educate me. I learn those questions you're asking. I'm writing them, I'll prepare. But I know this is what are your concerns. We talk about falling in love. You know, when you're in love with someone, time to time that person disappoints you. And more you're in love, more the disappointments break your heart. It's so painful.
But what makes us continue is that we forgive. As difficult it is, if you don't forgive, your love will disappear. So I want to ask you to forgive the YMCA for every time they disappoint you. I want you to forgive your leaders for all the time they disappoint you. I want you to forgive us for not meeting your expectation. To allow that the love come back to your heart, because you can be an instrument in the hands of the Creator to change this world. So find the energy and the strength to forgive wherever you have been disappointed, so that together we continue to work with love. Muchas gracias, chicos. Bueno, por acá vamos a seguir. Si después quieren preguntar algo más, acá estamos también con ustedes. We have a photo, there's something you can... And I still need a video from you.